తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రెండవది జాబితాలు ఇచ్చేస్తే లిస్టు మీకు అందరికి ఇచ్చేయండి, ఇది కూడా ఇచ్చేయండి. కరెక్ట్ ఉందండి, కరెక్ట్ దగ్గర పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు. స్పీకర్ లో వస్తున్నారు సార్. బోతు, ఖానాపూర్, ఆసిఫాబాద్, వైరా, మెట్పల్లి కోరట్ల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ ఉప్పల్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇవి మాత్రమే మారినాయి. ఓన్లీ 7 చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటే నేను ఇంకో చోట కూడా పోటీ చేస్తున్నాను కాబట్టి అది మార్పు కిందకి రాదు. ఈ కోరట్ల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా విద్యాసాగర్ రావు గారు వారి సన్కి ఏమని చెప్పి కోరినారు. వారి ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా వాళ్ళు అభ్యర్థిస్తే మంచిది అని చెప్పి అతను కూడా అక్కడ యాక్టివ్గా డాక్టర్ సంజయ్ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. దాని ద్వారా వాళ్ళ ఇంటి విషయం అది. ఆ ఎమ్మెల్యే గారి కోరిక మేరకే వారి సన్కి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మిగతా అన్ని కూడా పాత ఒక 4 చోట్ల కొత్త ప్లేసెస్ ఉన్నవి. నాగజ్యోతి అభ్యర్థి ప్రెసిడెంట్ ములుగు జడ్పీ చైర్మన్, ములుగు నియోజకవర్గం నుంచి వారు పోటీ చేస్తారు. కంటోన్మెంట్లో దివంగత సాయన్న గారి డాటర్ లాస్య నందిత, ఆ అమ్మాయి పేరు ఫైనల్ కావడం జరిగింది. హుజూరాబాద్లో కౌశిక్ రెడ్డి గారు, దుబ్బాకలో సిట్టింగ్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తారు. ఇవి మాత్రం ఉన్నవి. ఒక 4 నియోజకవర్గాలు ఇంకా కొంచెం పరిశీలన అవసరం ఉన్న దృష్ట్యా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అవి నేమ్లీ నర్సాపూర్, జనగామ, నాంపల్లి అండ్ గోషామహల్. ఇవి మాత్రం పెండింగ్లో ఉన్నాయి. రాబోయే 3-4 రోజులలో మళ్ళీ ఒకసారి కమిటీ కూర్చొని దీన్ని కూడా ఫైనల్ చేసుకుంటాం. ఎవరెవరికైతే సీట్లు వచ్చినాయో వారందరికీ నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. వారు ప్రగాఢంగా ప్రజల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ గుర్తింపు ఇచ్చి వాళ్ళకి సీటు ఖరారు చేయడం జరిగింది. వారు అద్భుతమైన విజయం సాధించాలని చెప్పి నేను నా ఆశీస్సులు కూడా అందజేస్తూ ఉన్నా, నేను ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాను. రాని అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో, పార్టీ అంటే చాలా పెద్ద సముద్రంలా ఉంటుంది, మల్టిపుల్ అవకాశాలు ఉంటాయి. రానంత మాత్రాన చిన్నబుచ్చుకొని హడావుడు పడి భవిష్యత్తును పాడు చేసుకోవద్దు. మీరు పార్టీలోనే ఉండండి, అభ్యర్థులను గెలిపించుకోండి. తప్పకుండా రాబోయే రోజులలో మీకు కూడా అవకాశాలు వస్తాయి, మంచి అవకాశాలు కూడా వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే మొత్తం రాజకీయ జీవితం అంటే ఓన్లీ ఎమ్మెల్యేనే కాదు, ఎమ్మెల్సీ అవకాశం ఉంటుంది, రాజ్యసభ అవకాశం ఉంటుంది, ఎంపీ అవకాశం ఉంటుంది, చాలా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా చేసినాం కూడా అదే రకంగా ఈ యొక్క జాబితాను మీకు అందించడం జరిగింది. ఇవాళ నుంచి మీరు ప్రెస్ మమ్మల్ని వదిలిపెడతారని ఆశిస్తున్నాం. ఒక 4 మాత్రం ఉన్నాయి. మీకు యుద్ధాలు వేరే దగ్గర ఉంటాయి, ఇక అక్కడ కావాల్సిన వార్తలు ఉంటాయి మీకు. మేము ఎందుకంటే ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఈ నిర్ణయం ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు శ్రావణ మాసంలో మంచి ముహూర్తం, ధనుర్లగ్నం పండితులు వేద పండితులు నిర్ణయించిన దాన్ని బట్టి
కరెక్ట్గా 2:38 తర్వాత అంటే అదే ప్రకారంగా రెస్ట్ రిలీజ్ చేసిన మంచి శుభగడియలో తప్పకుండా పార్టీ ఘన విజయం సాధించి తెలంగాణను ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకుపోవాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంది. మళ్ళీ ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజానీకానికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇతర పార్టీలకేమో పొలిటికల్ గేమ్ ఎన్నికలు కొట్లాడడం అంటే, బట్ ఫర్ టీఆర్ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాస్క్. మేము దాన్ని ఒక పవిత్రమైన యజ్ఞంలాగా కర్తవ్యంలాగా తీసుకొని ముందుకు పోతూ ఉంటాం. అన్నీ కూడా సర్దుబాటు చేసుకున్నాం. మంచి అవగాహనతో ఈ నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూపాలపల్లిలో ఈసారి స్పీకర్ గారు మాజీ స్పీకర్ గారు పోటీ చేయడం లేదు. వెంకటరమణారెడ్డికి సీట్ ఇస్తామంటే మసూనాచారి గారే ఆశీర్వదించి మీరు చెప్పింది కాబట్టి డెఫినెట్గా వెంకటరమణారెడ్డికి అండదండ ఉంటామని చెప్పారు. అట్లాగే మరొక గొప్ప విషయం, మా మహేందర్ రెడ్డి గారు తాండూరు నియోజకవర్గంలో అక్కడ ఒక యంగ్ వ్యక్తి ఉంటే వారికి ఇస్తామని చెప్తే వారు బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఇచ్చినారు. అట్లా ఉన్నంతలో అన్ని సర్దుబాటు చేసుకొని చాలా చక్కగా వితౌట్ లెస్ కాంట్రవర్సీ, చాలా తక్కువ కాంట్రవర్సీతో ఈ లిస్ట్ రిలీజ్ చేసినాం. ప్రెస్ మిత్రులు కూడా విజ్ఞప్తి, నేను మొన్న కూడా మనవి చేసినాను, శాసనసభలో కూడా చెప్పినాను, ఒక రాష్ట్రం ఎదుగుదలకు పెరుగుదలకు గీటరాలు కొన్ని ఉంటాయి. అందులో అన్నిటిని మించి ఎంటైర్ వరల్డ్ ఫాలో చేసేటువంటి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎంత పెరిగిందని. 1,20,000 రూపాయల పర్ క్యాపిటా 3,12,000 రూపాయలకి ఈరోజు చేరుకున్నదంటే చాలా సుస్థిరంగా 60-70 ఏళ్ళుగా రాష్ట్రాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక లాంటి రాష్ట్రాలను కూడా తలదన్ని ఈరోజు ముందుకు పోయిందంటే చాలా కఠోరమైనటువంటి క్రమశిక్షణ, ఫిజికల్ ప్రుడెన్సు అవన్నీ పాటిస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. అట్లా చేసినాం కాబట్టి పర్ క్యాపిటాలో పోయినాం. మరొక గీటురాయి రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని. పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్, తలసరి విద్యుత్ వినియోగం కూడా ఒక కులమానంగా ఒక గీటురాయిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తారు. అందులో కూడా ఇలా ఇండియాలో నంబర్ 1 పొజిషన్లో తెలంగాణ ఉంది. ఆ ఒక్క నంబర్ 1 పొజిషనే కాదు, ఇతర రాష్ట్రాలకు ఏ రాష్ట్రం కూడా మనకు సాటి రాదు. కారణం ఏంటంటే 24 గంటలు హై క్వాలిటీ పవర్ సప్లై చేసేటువంటి ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఈ రంగం ఆ రంగం అని కాకుండా అన్ని రంగాలకు కూడా 24/7 పవర్ సప్లై చేసే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఇండియాలో ఈరోజు తెలంగాణ. ఒక 8 ఏళ్ల కింద 9 ఏళ్ల కింద ఉన్నటువంటి కరెంటు బాధలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు భయం వేస్తుంది. ఆ రకమైన పరిస్థితిని సృష్టించడంలో కూడా టీఆర్ఎస్ అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. బీఆర్ఎస్ ఆ రకంగా ముందుకు పురోగమిస్తాం. రాబోయే రోజులలో నేను తెలంగాణ ప్రజానీకానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కాదు, ఎట్లాగో మీరు గెలిపిస్తారు, మీరు ఆశీర్వదిస్తారు, నాకు ఆ విశ్వాసం ఉంది. ఎంపీ ఎన్నికలలో కూడా ఖచ్చితంగా 17 సీట్స్ గెలవాలా. ఇందులో మాకు ఎటువంటి అరమరికలు లేవు. మజ్లిస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు చట్టాపట్టాలు వేసుకొని ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా మేము ఉన్నాం. మొదటి నుంచి కూడా ఉన్నాం, 2014 నుంచి. ఇప్పుడు కూడా మా మధ్య స్నేహితం అదేవిధంగా కొనసాగుతుంది. అదేవిధంగా మిత్రపక్షాలుగా పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా మంచి అండర్స్టాండింగ్తో ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. ప్రజలు తప్పకుండా దీవిస్తారన్న విశ్వాసం మాకుంది. ఉజ్వలమైనటువంటి ఇంకా ఉత్కృష్టమైనటువంటి అద్భుతమైన తెలంగాణ సాధనకు ప్రజల ఆశీర్వాదం కావాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఏ విధంగా ప్రగతి పథంలో పారిశ్రామిక విధానం కానీ, ఐటీ విధానం కానీ అన్ని రంగాలలో హైలీ ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ తెలంగాణ స్టేట్. దానికి ప్రధాన కారణం, దానికి చోదక శక్తి బీఆర్ఎస్ పార్టీ. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు, మంత్రివర్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు యథాశక్తి అందరూ పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేసినారు. కాబట్టే రాష్ట్రం ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకొని పోగలిగినాం. కొత్త రాష్ట్రం అయినప్పటికీ, పసికూననే అయినప్పటికీ అనేకమైనటువంటి రాష్ట్రాలను అధిగమించి, వనరులు తక్కువ ఉన్నప్పటికీ, సముద్ర తీరం లేకపోయినప్పటికీ అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ ఒక జ్యువెల్ లాగా, ఒక డైమండ్ లాగా తెలంగాణ తీర్చిదిద్దుకోగలిగినాం. భవిష్యత్తులో కూడా ప్రజల ఆశీర్వచనం ఉంటే ఇంకా అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకొని పోతామని మనవి చేస్తూ ఈ అభ్యర్థులను స్వీకరించి తప్పకుండా వాళ్ళకు విజయం చేకూర్చాలని చెప్పి నిండు మనసుతో నేను తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. వన్ ఎట్ ఏ టైం. ఫస్ట్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రాహుల్. మేము రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నో రిలవెన్స్. ఎవరికండి ఏమి ఇస్తామో మీకు రేపటి తెలుస్తుంది కదా. ఒక్కరు మెల్లగానండి, నో యాంగ్జైటీ, మెల్లగా చెప్పండి. 95+ గెలవాలని నా అంచనా అండి. 95 to 105 మధ్య డెఫినెట్గా. ఏమండి
అది ఎవరు చేసేది వాళ్ళు చేస్తారు. పార్టీకి ఉండే అంచనాలు మాకుంటాయి. పార్టీ పూర్తి స్థాయి వడపోత తర్వాత అనేక సర్వేలు మంచి చెడ్డ పార్టీకి ఉండేటువంటి అంతర్గతమైన అండర్స్టాండింగ్ ఎట్లా బాగుంటుందని ఆలోచన చేసి చాలా బాధ్యతను కూడుకొని పనిచేసినాం. అక్కడక్కడ ఉంటే అవే సర్దుకుంటాయి. అభ్యర్థులు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. ఎక్కడైనా ఉంటే హైకమాండ్ ఉంటుంది. పెద్దలు కేసీఆర్ గారు పెద్దలు ఉన్నారు. ఒక 3 మెన్ కమిటీ చేస్తాం. ఎక్కడైనా ఉంటే పిలిచి సార్ట్అవుట్ కూడా చేస్తాం. పెద్ద ఇష్యూ కాదు. దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. అక్కడ మాట్లాడుతుండండి ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. నో ప్రాబ్లం. ఆయనకి ఇష్టం లేదు మేమేం చేస్తామండి. ఇఫ్ హీ అబైడ్స్ బై ద పార్టీ ఇట్స్ ఓకే. ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు అబైడ్ బై దట్ ఈస్ హిస్ చాయిస్. Party decided and I am contesting. What is the objection for you? No anxiety, please. आप केसीआर का हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है ना. मैं करीमनगर से भी कंटेस्ट किया, जीत गया एमपी के लिए. रिवर्स में महबूब नगर से कंटेस्ट करके वहां से भी जीत गया. हमारा कामारेड्डी का एमएलए का रिक्वेस्ट था. He personally met me and requested me to contest there. మా నిజామాబాద్ మంత్రి గారు అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కూడా మా జిల్లా నుంచి సార్ పోటీ చేయండి అని చెప్పి అడిగినారు. ఇంకా కొన్ని జిల్లాలు అడిగినారు. బట్ ఐ హావ్ చూజన్ కామారెడ్డి. 2 చోట్ల నుంచి నేను పోటీ చేస్తాను. దేర్ ఇస్ నథింగ్ స్పెషల్ ఇన్ దట్. వన్ ప్లీజ్. ఇక్కడ అడుగుతున్నారు వారిని అడగండి. పెండింగ్లో పెట్టిన అర్థమే అది కదా. పెండింగ్లో పెట్టిన అర్థమైందండి. మీ ప్రశ్నలనే జవాబు ఉంది. మీకు కొద్దిగా పరిశీలన చేసి ఇచ్చేస్తాం. నో ప్రాబ్లం. Confidently, it's a joke of the century. I can only say that it's a joke of the century. ఇప్పుడు ఎందుకు డిసైడ్ తర్వాత కదా ముచ్చట. That's not like that. We have given representation. It's not that we have denied. But 33% can be only ensured by way of reservation in the legislative bodies. There is a need for the constitutional amendment, which we have been pleading. It's our policy. When there is a compulsion, every party will definitely put up lady candidate only. Then we will also have no problem. The present circumstances, to the best of the knowledge of the party has taken the decision. ఎవరండి? నేను కోరలేదండి. సారీ, యు ఆర్ రాంగ్. ఇది కానీ ఇదే భవన్లో 2014లో తెలంగాణ అచీవ్మెంట్ అయిన తర్వాత మేము ఎన్నికల్లో డైరెక్ట్గా పోటీ చేస్తామని చెప్పినప్పుడు ఉద్యమం యొక్క లక్ష్యం ముద్దాడడం జరిగింది. తెలంగాణ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు తెలంగాణను తీర్చిదిద్దడం కోసం మేము తప్పకుండా మా రాజకీయ పందాలో ఉంటాం. ఇట్స్ పక్కా పొలిటికల్ పార్టీ అని నేను చెప్పినాను. ఉద్యమ పార్టీ అని చెప్పలేదు. ఐఎమ్ ఆన్ రికార్డ్. భారతదేశంలోనే తలమానికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ. మా కామెంట్స్ కావు. నీతి ఆయోగ్ అండ్ పార్లమెంట్లో వివిధ రకాల కేంద్ర మంత్రులు లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిన సమాధానాలలో వీఆర్ నంబర్ 1 ఇన్ సో మెనీ థింగ్స్ అండి. చాంతాడంత లిస్ట్ ఉంది. ప్రతి ఇంటికి నల్లాబెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం ఇండియాలో తెలంగాణ. సంక్షేమంలో నంబర్ 1 తెలంగాణ. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడంలో తెలంగాణ. విద్యుత్ వినియోగంలో నంబర్ 1 తెలంగాణ. ఐటీ ఎదుగుదలలో నంబర్ 1 తెలంగాణ. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని చూసి తప్పకుండా ప్రజలు మమ్మల్ని గుర్తిస్తారు. హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకుని ముందుకు పోతా ఉందో ఐ హ్యావ్ నో అవుట్ ఆఫ్ డౌట్ ఖచ్చితంగా మజిలీస్ మేము కలిసి ఈ 3 పాత రంగారెడ్డి జిల్లా హైదరాబాద్లో 29కి 29 సీట్లు మేమే గెలవబోతా ఉన్నాం. ఐ హ్యావ్ నో డౌట్. మై లిస్ట్ సేస్ ఎవ్రీథింగ్. I have released the list, then there is no discussion. बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा.
అది పార్టీ ఛాయిస్ అబ్బా, దానిలో పెద్ద ఇష్యూ ఏముంది నాకు అర్థం కాదు. అది పరిస్థితిని బట్టి ఉంటుంది కదా బ్రదర్. అది మా పార్టీలో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అసంతృప్తి, యుద్ధాలు, ముష్టిఘాతాలు ఉండేవి, తక్కువ ఉంటుంది. మాది బాగా హైలీ డిసిప్లిన్ పార్టీ. ఒక్కసారి మేము 115 సీట్లు ప్రకటిస్తున్నామంటే అర్థం చేసుకోవాలి మాది ఎంత డిసిప్లిన్ పార్టీ, మా దానిలో ఎంత గడబడి తక్కువ ఉన్నదని మీకు అర్థమవుతుంది. ఎక్కడనో 1-2 చోట్ల ఉంటే కొన్ని భూతార్థాలు పెట్టి చూపించేటువంటి ఛానల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, తెలుసు మాకు. అవి మేము కేర్ కూడా ఏం పట్టించుకోము. పొద్దున్న లేస్తే కావాల్సుకునే విషయం చెప్పేవాడు ఉంటే అది వానికే రివర్స్ పడుతుంది తప్ప మాకేం తేడా రాదు. ఏదండి చూద్దాం కదా, ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తారో తెలుస్తుంది కదా. మాకు మెయిన్ రైవల్ని ఎవరిని కూడా మేము అనుకోవడం లేదు. వాస్తవంగా చెప్పానంటే 95 to 105 మధ్య మేమే గెలుస్తాం అనుకున్న రైవల్ ఏం తెచ్చిందండి. वो कब तक बोलते रहेंगे भाई? नहीं, उनको पागल समझते हम, उनको तो बिल्कुल पागल समझते हैं. कितने बार बोलेंगे वो? हर एक ने रिकॉर्ड लगा, कितने बार बोलते भाई? कोई काम नहीं है क्या प्रकाश जावड़ेकर को? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इतना अंधा लोग है तो हम क्या करेंगे? Karnataka has no relevance to Telangana, and what is the, because what is happening in Karnataka now people are realizing, you know, treacherous power cuts, load shedding in Bangalore city, where we don't expect to happen. What is happening there? చాలా వాగ్దానాలు విస్మరించేసారు వాళ్ళు. మొన్న ఎలక్షన్లో చెప్పినవి 60 వాగ్దానాలు, మీకు కొండ మీద కోతిని తెచ్చిస్తాము, మీకు ఏది పడితే చేస్తామని ఏదైతే చెప్పిండ్రో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవి ఆపద మొక్కులు మొక్కే పార్టీలు కొన్ని ఉంటాయి ఎన్నికల కోసం. ఎవరు ఏందో తెలుసు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్లో ఒక నావెల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మన దగ్గర. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయిన ఎన్నికలలో మేము 2 లక్షల రుణం ఒకటేసారి మాఫీ చేస్తామని చెప్పారు. నేను స్ట్రేట్గా చెప్పిన ప్రజలకు 2 లక్షలు ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వంలో ఎట్లుంటుందంటే మీకు కూడా తెలిసి ఉండాలి, డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది. ప్రభుత్వం దగ్గర బీరువాలలో పెట్టి ఉండే డబ్బులు, మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్, ఆ ఫ్లో వస్తూ ఉంటుంది, పోవచ్చింది ఫ్లో పోతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేసారి ఇస్తామని చెప్పిన ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. నో గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా కెన్ గివ్. మేము 1 lakh రూపీసే మాఫీ చేస్తాం రుణము, ప్లస్ విడతల వారీగా చేస్తామని నేను చెప్పిన. కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు నమ్మలేదు, మమ్మల్ని నమ్మింది. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది. ఏంటండి 16th మాది ఉంది కదండి సింహగర్జన. అక్టోబర్ 16th వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ బిగ్ ర్యాలీ ఇన్ వరంగల్. ఆ రోజు అక్కడ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తాం. తినబోతు రుచి ఎందుకు నాయన? ఏంటి బ్రదర్, నాకు అర్థం కాలే. పార్టీ యాంటీ పార్టీ ఎవరు పోయినా సరే, వాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే, దే విల్ బి సెంటెడ్ అవుట్ 100%. డిసిప్లినరీ యాక్షన్ చిన్న చిన్న ఉండదు, తీసి అవతల పడేస్తాం, వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు పోతారు. మీకు లిస్ట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా చర్చ ఏముందండి? నేనేమంటున్నాను, చర్చ ఏముంది చెప్పండి. आप 3 सवाल पूछ चुके हैं, अभी क्या पूछेंगे? तो क्या करें? क्यों नहीं करेंगे जी चुनाव से पहले? क्यों नहीं करना चाहिए? हम कोई नहीं, सुनिए ना मेरा बात, आपका बात समझ गया मैं. हम कोई मठ तोड़ी है, మాదేం సన్యాసుల మఠం కాదు కదనమ్మా. రాజకీయ పార్టీ తప్పకుండా టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ వీ విల్ అవైల్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్. రాజకీయాలు ఉన్నప్పుడు ఓట్లు రావాలని కోరుకుంటాం, కానీ వద్దనుకుంటామా మేము ఎవరన్నా? అర్థం కాలేదండి. స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రోజు స్టార్ట్ అయినట్టే కదా లెక్కగా. లిస్ట్ రిలీజ్ చేసిన వెంటనే అయిపోయింది కదా. दोनों को पागल समझते हम लोग. ऐसा बोलने का क्या मतलब है? कोई मतलब बनता क्या? अब शरद पवार जीते, नहीं सुनिए, महाराष्ट्र में शरद पवार जीते, वो कांग्रेस से अलायंस में थे. मैं जैसा महाराष्ट्र में चला गया तो वो कहने लगा कि आप बीजेपी के बी टीम है.
लेकिन 15 दिन के अंदर वो सीधे घुस गया बीजेपी में, सरकार में। अब ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? इसलिए भी ट्रीट देम एज पागल। దేనిలోనండి? మేనిఫెస్టోలో చూస్తారు కదా మీరు, ఎందుకు తొందరపడతారు? అవతలలో ఏం చెప్తారో మేమేం చెప్తాం, మట్టి ఉంటుంది కదా. మాకు రాజకీయ వ్యూహం కూడా ఉంటుంది కదండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బ్రదర్, మీకు నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా. మేము మేనిఫెస్టోలో చెప్పనటువంటివే కొన్ని వందల స్కీములు చేసినాం. రాష్ట్ర పురోగమనం జరుగుతున్న కొద్దికి మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది ఇంత అయితే మేనిఫెస్టోలో లేకుండా చేసింది ఇంత. కళ్యాణ లక్ష్మి మేనిఫెస్టోలో చెప్పలే, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ చెప్పలే, మిషన్ భగీరథ చెప్పలే, కేసీఆర్ కిట్ చెప్పలే, న్యూట్రిషన్ కిట్ చెప్పలే, రైతు బంధు చెప్పలే, రైతు బీమా చెప్పలే, మెడికల్ కాలేజీలు చెప్పలే, ఇక్కడ ఉన్న దళిత బంధు చెప్పలే. ఇండియాలో ఏదైనా స్టేట్ చూపెడతారండి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్న స్టేటు? మాటల కింద మస్తుగా మాట్లాడచ్చు. మేము కాంగ్రెస్, మేము అది ఇది, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని కాంగ్రెస్ మాట్లాడతారు. 50 ఏళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చినాక మళ్ళీ ఒక్క ఛాన్స్ ఏందండి? 200 రూపాయల పెన్షన్ ముఖాన్ని కొట్టి వాళ్ళు 4,000 ఇస్తామంటే వాళ్ళు నమ్ముతారా? మాకు చెప్పరాదు 5,000 ఇస్తామని? పెద్ద ఇష్యూ ఏందండి? ప్రగతి ఎజెండా ఇంకేం లేదు. కొనసాగుతున్న ప్రగతిని కొనసాగించండి. ఏంటిదండి? ఇవ్వలేదు బ్రదర్, మీరు నన్ను అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవ్వలేదు, ఫ్యాక్ట్ అది. కారణం ఏంటంటే కరోనా అండ్ నోట్ల రద్దు రెండు బాగా దెబ్బకొట్టినాయి, అందువల్ల ఇవ్వలేకపోయినాం. భవిష్యత్తులో ఆలోచన చేస్తాం. సరిపోద్ది అనుకుంటా కదా. आई डोंट कैन नहीं समझा। मैं ऐसा ज्योतिष थोड़ी हूँ ऐसा कहने के लिए। లాస్ట్ లెగ్లో ఉంది, అది కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొన్ని పేపర్లు మన విషయం విలేకరులకు మాత్రం ఇయ్యం, మిగతా అందరికి ఇస్తాం. న్యూట్రల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాము. ఎవరైతే రోజు ప్రభుత్వం మీద రాష్ట్ర ప్రగతి మీద విషయం చెబుతున్నారో ఆ విలేకరులకు మాత్రం ఇయ్యం. ఇట్స్ అవర్ డెసిషన్, గవర్నమెంట్ డిస్కషన్ కదా. పొద్దున లేస్తే మాకు వ్యతిరేక వార్త మాకంటే రాష్ట్రానికి, రాష్ట్ర ప్రగతిని విఘాతం కలిగించే శక్తులకు ఎందుకు ఇస్తామండి? ఎందుకు ఇవ్వాలి? పాలు పోసి పామును పెంచలేం కదా. ఏమంటారు? జర్నలిస్టులు కూడా ఉండాలి కదా, ఐడియా ఉండాలి కదా. జర్నలిస్టులకు ఉండాలి కదా ఐడియా. కీలుబొమ్మలాగా ఎట్లు కీలుబొమ్మలాగా ఉన్నోడు జర్నలిస్ట్ అవుతాడండి? స్టోరీ ఉండాలి కదా. ఆ మాత్రం కూడా విజ్ఞానం ఉండాలి కదా. వీ ఎక్స్పెక్ట్ డెఫినెట్లీ. ఇండియాలో పోల్చుకోవడానికి కూడా ఏ రాష్ట్రం మాత్రం భయపడేటువంటి రాష్ట్రంలో జీతాలు పడతలేవు. ఒక్కటే దెబ్బనేమో 20,000 కోట్లు మాఫీ చేస్తున్నారు. ఆ పేపర్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి తలకాయ? ఇప్పుడు ఇది ఆ పేపర్ అది ఒకటి, దానికి ఒక వాల్యూ ఉందా? ఏమనుకోవాలి అసలు? అర్థం ఉండాలా. ద బెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా, ద బెస్ట్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండియా అని ఆర్బీఐ రిపోర్ట్లు వస్తాయి, నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్లు వస్తాయి. పార్లమెంటులో మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు లిఖితపూర్వక సమాధానాలు ఇస్తారు. అయినా కూడా మేము ఒకటే ఇక రొడ్డ కొట్టుడు కొడతాం, మా ఇష్టం మీద రాస్తామండి. అదేం పేపర్ అండి? దిక్కుమాల పేపర్. మీరందరూ మీకు కూడా సిగ్గు అనిపిస్తుంది, బాధ అనిపిస్తుంది, విల్ ఫీల్ షేమ్. ఎవరికన్నా విజేత ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సిగ్గు అనిపిస్తుంది అది చూస్తే. ఇదేం దిక్కుమాల పని. పొద్దున్న లేస్తుంటారు అట్లా చేయొస్తాను. అట్లా అది జర్నలిజం అవుతుందండి. నేను గతంలో చెప్పిన, ఈ రాష్ట్రంలో ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు చెప్పిన కొన్ని కులపత్రికలున్నాయి, కొన్ని కులపత్రికలున్నాయి. పోయినసారి చెప్పి మీరు నవ్వుతున్నారు. ఇలా న్యూస్ పేపర్లు ఉంటే పర్వాలేదండి. వ్యూస్ పేపర్లు ఉంటే ఎట్లా? వ్యూస్ ఛానల్స్ ఉంటే ఎట్లా? న్యూస్ ఛానల్స్ ఉండాలి కానీ. థ్యాంక్ యూ. మీరెందుకు లేస్తున్నాయా బాబు? ఇంకోటి ఇస్తుందా? ఇంకోటి ఉందా అని తీరా బాబు. ఒక్క నిమిషం వీళ్ళకి ఇచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. చెప్పు. నేను 1 hour అయినా ఉంటాను, నో హరీ. డిస్టర్బెన్స్ తక్కువ మంచిగా మాట్లాడుకోవచ్చు.
यस प्लीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक बात ऐसा है, आप हिंदी समझते हैं ना। एक बात तो तय है, 75 साल के आजादी के बाद आज हमारे आंखों के सामने जो भारत है दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पीने का पानी नहीं मिलता, ना ही बिजली मिलता है, किसानों का आत्महत्या थमने का नाम लेता है। तो भारत के सामने एक बात ऐसा है, परिवर्तित भारत ही आज भारत के समस्याओं का समाधान है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अब द स्टोरी, द ग्रोथ स्टोरी of all the countries across the globe, whether it is China, Malaysia, Singapore, Japan, साउथ कोरिया, इन लोगों की कहानियां अगर देखा जाए तो आउट ऑफ बॉक्स जाके जो उन्होंने काम किया है वहीं कुछ फल मिला है, उन देश आगे जा रहे हैं। हमारे पास भी हमारे देश में अच्छा मिसाल है BRS पार्टी। BRS जाके जो आउट ऑफ बॉक्स काम किया है उसी का नतीजा है आज तेलंगाना राज्य कईयों चीज़ों में सबसे आगे है। इतना कम उम्र वाला राज्य, इतने कम समय में आउट ऑफ बॉक्स जाके जो हमने काम किया है ना, उसलिए हम इस तरीके से जीतते हैं और पब्लिक को भी जिताते हैं। ये काम पूरे भारत में होना चाहिए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये चुनाव होने के बाद मेरे पास विस्तार समय है, हम विशाल भारत में घूमने का भी प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के साथ कुछ अन्य राज्यों में भी जाएंगे, हम पूरा प्रयास जारी रखेंगे। द मिशन टू चेंज इंडिया विल कंटिन्यू। अभी तो नहीं है ना, देखे ना आप, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। This is his choice, you know, I cannot stop him. He came to me, he joined BRS, I welcomed. If he wants to join other party, what can I do for that? ఎవరండి? నేను ఏమంటున్నాను, దాన్ని ప్రజలు తేలుస్తారు కదండి. ఇప్పుడు మనం కొట్లాడకే పోతున్నాం కదా యుద్ధానికి, మనం యుద్ధానికి పోతున్నాం. కాంగ్రెస్ బీజేపీ అవినీతికి ఆరోపణలు చేస్తే అసలు దయ్యాలు వేయని చెప్పినట్టు ఉంటుంది. భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి కదా. వాళ్ళ పిల్లలు జరిగిన అవినీతి కుంభకోణాలు, మంత్రులు ఎగిరిపోవడం, వికెట్లు అనుకున్నట. అది ఇక్కడ లేదు కదా, ఆ పరిస్థితి లేదు కదా. ఏం లేక పట్టుకునే గాలిలో 10 ఏళ్ళ అరవట్టి పిచ్చోళ్ళలాగా అరుచుకుంటూ పోతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రకాష్ జావడేకర్ అంటే ఏం తెలుసండి, నాకు అర్థం కాదు. ఏం మాట్లాడుతున్నా? కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తోక తెలుసా, తొండేది తెలుసా, నాకు అర్థం కాదు. నోరున్నది కాబట్టి భగవంతుడు ఇచ్చిన మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? ప్రజలు జవాబు చెప్తారు. ఇప్పుడు ఏందండి, మా పార్టీ ఉద్యోగంగా ఉంటుంది, మీరు చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది కదా, కొద్ది రోజుల్లో తెలిసిపోతుంది. We don't want to change because we want to change the whole India and we are not in a hurry. So you are not looking at 2024? We are looking at 2024, in whichever way we can grow, we will grow to a limit. We are not in a hurry, I am telling you very clearly. We are very clear in our mind. Because our mission is it's a big goal to be achieved. India needs to change. We will go to people after this election, I will be little free. Then you will see KCR very the moments of KCR across the nation. ఎక్కడండి అనేక రకాల కారణాలు ఉంటాయి, ఒకటే కారణం ఉండదు. క్యుములేటివ్ రీజన్ మీద తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా. ఏ ఒక్క కారణాన్ని బట్టి వ్యక్తులను అట్లా బలి తీసుకోవడం జరగదండి. అనేక కారణాలు, అనేక రిపోర్టు కొన్ని చెప్పిన వాళ్ళకు సర్దుకోలేకపోయినారు. అందువల్ల పార్టీ కూడా కష్టమే ఉంటుంది వదులుకునేటప్పుడు. ఎవరినైనా ఇన్ని సీట్లు ఇస్తారండి జనరల్గా? జస్ట్ 7 చేంజెస్ అవుట్ ఆఫ్ 119, ఓన్లీ 7 చేంజెస్ చేసుకొని మేము పోతా ఉన్నాం. మినిమల్ చేంజ్. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ వచ్చినా మీకే సీట్లు వస్తాయని చెప్పి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు, అట్లనే అందరు కూడా వచ్చినాయి, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాయి. అనివార్యం అనుకున్న చోట, తప్పదనుకున్న చోట మాకు కూడా మనసు కష్టమే ఉంటుంది. అట్లాంటి చోట తప్ప మేము అసలు పెద్దగా మార్పులు చేర్పులు లేనట్టే లెక్క, ఒక రకంగా చెప్పానంటే.
చూద్దాం, మనం చూద్దాం, దాన్ని బట్టి చూద్దాం. ఎలక్షనే కదా నాది, మనం పోతూనే ఉన్నాం కదా. రైట్. I cannot decide that, I cannot decide on my own. All that depends on the circumstances to go. We'll see. I'm sorry, I'm not able to understand. According to you, according to you, the contradiction is according to you. I don't know what exactly it is. Thank you. We have promised మనం ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనం అప్పుడు అన్నాము ఈ టైం బౌండ్ మేనర్గా ఈ ఎగ్జామ్స్ ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కండక్ట్ అవుతుంది అని. సో వన్స్ అగైన్ వీ డెమాన్స్ట్రేట్ టు ఆల్ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కీప్ అప్ విత్ ద టైమ్ లైన్స్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ బిఫోర్. So this is also part of the government's directive or a desire that we received, a mandate which was given to us that we should complete the recruitment processes in a time-bound manner and see that the cycle is as rationalized as possible to make sure that the aspirants, the youth, particularly in the state of Andhra Pradesh, they are facilitated by the various opportunities which the government is offering in terms of employment opportunities. So we are declaring the results of provisionally selected candidates for the 16 categories of posts under Group 1 services for the notification number 28 by 2022. The total number of posts notified are 111, out of which one post is notified under sports vacancy and will be filled up soon after the report from the government level committee as per GOMS 74 is received. Therefore, the total posts today are 110, for which the results are being declared. As you are aware, totally 1,26,449 candidates had applied and 87,718 candidates appeared for the screening test, preliminary test antaradi, on 8th of January 2023. And the results for the preliminary examination, as you are well aware, was announced in a record time of 19 days on 27 January 2023. Total 6,455 candidates were shortlisted for the mains exam in the ratio of 1:50. And the mains examination was conducted from 3rd June to 10th June 2023 in a conventional method of printed question papers. Now, I wish to also highlight the fact that APPSC has been constantly endeavoring to make sure that the entire examination processes are rationalized, the standards are really looked into, and always make an effort towards improving the process and the procedure and the delivery mechanisms, apart from the quality and the standards of the various processes. For example, preparation of question paper, it is on par with UPSC standards,
we have been able to screen out mistakes and translation errors both in the preliminary and the mains. For the first time, CCTV with live streaming facility installed in each classroom along with the chief superintendent rooms across all examination centers. An exam control center has been created in APPSC headquarters, which has enabled live streaming of the examination process. This is for the first time. మనం ఒక ఎగ్జామ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అని ఇక్కడ హెడ్క్వార్టర్స్లో ఏపీపీఎస్సి ఆఫీస్లో కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. I think many of you have already seen it. So we are monitoring it live whenever these examinations have taken place. This was also not for the first time before. That ensures and enhances efficiency, accountability, and transparency while conducting the exam in a smooth and seamless manner. Many observations, మనం ఇక్కడి నుంచి కూర్చొని ఆ కెమెరా ద్వారా చూసి రూమ్స్లో ఏం జరుగుతున్నారని ఇక్కడి నుంచి మనం అలర్ట్ చేయించి రెస్పాండ్ కూడా చేయించడము. We also had instances where a candidate, a lady candidate, woman candidate, she had fallen unwell. అది మన కెమెరాలో కనబడింది. She was not keeping well. So then respond to that, medical help to that was also arranged for very quickly. And similarly, biometrics was captured with facial recognition. It is also done in a real-time basis. That is again to ensure that there is no impersonation at the time of conducting the exams. There were also rapid and concerted network of information and backup by various officials. It was constituted with senior district officers along with staff from the Public Service Commission. Senior staff being appointed as liaison officers to monitor the examination and the process, which was with the active support of the district and field units. We are very thankful to the district collectors, district SPs, and commissioners police to lend support to this process. So it was a all stakeholders concerted effort in a very participative manner that we were able to bring about this kind of efficient deliveries. Then further, evaluation process was also taken up in the most transparent manner, completely under the surveillance of CCTV cameras, once again being monitored live. And the results of the main examination was declared on 14th of July, I'm sorry. And as many as 220 candidates, which is at the ratio of 1:2, of which 105 are male and 115 are female candidates, women candidates. So we had 52% women candidates who were called for the personality test this time. And also for the sports and general quota, about 110 post for general and then one post for the sports, for which we are still waiting. Sports quota oka seat unnai. A seat kosam we are waiting for the response from the sports authority. Once that comes, then we will also conduct the interview and declare the results shortly. As you must have noticed, the entire process of Group 1 notification number 28/2022 was completed historically in a record time of 11 months, as never before in the history of the Public Service Commission, which is setting a new standard
on par with the UPSC, if not better. Many of us are aware that within the UPSC exam also you have an overlap between the prelims and the main exams. But APPSC were able to complete the cycle within 11 months, and this has never happened before. And we will assure you all that on behalf of the government, also with the support of the government, that the cycle should be completed within 1 year. So therefore there is an amount of predictability about the whole process and not unpredictable. So this is something which we were able to achieve, looking internally how to improve our processes, and with the active support of all other stakeholders, primarily the government of Andhra Pradesh, various agencies coming together, right up to the field level. Unit officers have supported the process, and we were able to arrive at this kind of a benchmarking. And it has been purely a merit-based selection, as can be seen from the list that several candidates from IIT, IIMs, NITs, BITs, and other premier institutions were selected for the personality test. Just for an example, I would like to just read out some statistics for that. We had 3 candidates from the IIM, 15 from IIT, 2 from BITS, 12 from NIT, and 3 from IIIT. So we had as many as 35 candidates out of 220 who were from these premier institutions. And it's also interesting to see the other degrees. I think we will also circulate these copies to all of you. It is also interesting to see that amongst this candidate, there were 136 of the 220 had appeared for the UPSC exams, 91 of them at prelims, and we had about 32 who appeared for the mains, and there were about 13 candidates who had appeared for the UPSC interview. So they were amongst those 220 who were shortlisted for the personality test. So that is the kind of quality that we are talking about. We were able to really get them as civil servants for the state. It is also interesting to note that there were as many as 36 of them were Group 1 and Group 2 officers. 20 of them were Group 1, and as many as 17 candidates who qualified in the last Group 1 exams of 2018 were also part of the 220 who were called for the personality test this time. So this is nothing but an indicative. It is indicative of the fact that process has been very transparent, it has been very efficient, and it has been as per the ideal possible standards that has been followed by the APPSC. Similarly, even the personality tests were conducted in the most professional manner. We had 3 boards constituted, and all the members were oriented on interview techniques by the agency. We also took the support of outside resources to prepare our members for the personality test. And we also had incorporated 2 All India Service officers on the board, one Vice Chancellor, Director from IIT, and other senior most subject experts from various universities and national institutes like IIPA, who were members of the personality test and interview board. It is also very heartening to note that coming to the results, there were as many as 6
women candidates among the first 10. The first 10 candidates lo 6 mandi Mahila candidates are there, which is also again highly symbolic, and it's very reassuring to see that predominance of women candidates in the first 10. As I said, 52% had qualified for the interview. So the numbers of women candidates was more than the male candidate this time. And this is also, it's emerged as a symbol of gender parity, gender empowerment, which is also very essential for overall developmental goals in the state and in the country. The names and details of the top 5 candidates selected are as below. The first ranker is again a lady. First, second, third rankers are women candidates. So the first candidate is Bhanusri Lakshmi Annapurna Pratyusha. I repeat, Bhanusri Lakshmi Annapurna Pratyusha. She is a BA Political Science and Economics from Delhi University. The second ranker is Bhumi Reddy Pavani. She is again a BTech candidate from JNTU Anantapur. She incidentally, her language of test was Telugu. Then third is Kambala Kunta Lakshmi Prasanna. She is also BTech IT from JNTU Anantapur. Fourth position, K. Praveen Kumar Reddy. He is also a BTech Triple E from JNTU Anantapur. And the fifth position is Bhanu Prakash Reddy Mimithi. He is a BA Public Administration from Osmania University. So these are the first 5 candidates, the first 5 positions, which we are able to just cull out now because we have just shortlisting the selection list and the details which would cull out so far. It may also be noted that one candidate who was caught cheating in the last Group 1 exams, Group 1 main exam రాస్తప్పుడు పోయిన Group 1 examలో ఆ చీటింగ్లో దొరికింది ఆ సమయంలో డిబార్ చేశారు a candidate was again he reached the interview, so we have one candidate was debarred, and we are also filing a criminal case in the instance of one candidate submitting a false height by indulging in malpractice and manipulating the medical board report. The 167.6 is the qualifying, but 167.7 ani medical board certificate do atla చూపించినారు. మనకు ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మనం సెకండ్ టైం మళ్ళీ పంపించి అది హైట్ వెరిఫై చేసేటప్పుడు 164 వచ్చింది. అది కూడా కరెక్ట్గా స్పష్టంగా అనిపించలేదు. కాబట్టి జస్ట్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ మళ్ళీ ఆ కమిషనర్ పోలీస్ దగ్గర వాళ్ళ రిక్రూట్మెంట్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉన్నాయి, సిటీ పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, అక్కడే మళ్ళీ in the presence of representative officials from meteorology department also they have measured, and the height was 161 centimeters. So ekkada 161 mali ichina height 167.7 ani icharu. So adi kuda manam there is a prevention, AP Andhra Pradesh Prevention of Malpractices Act 1997. Act in the criminal case kuda it will be registered now. We will be taking stringent action in these regards. I would also like to reiterate that the Commission is also
as I mentioned earlier, looking into various processes, how to improve its efficiency, how to improve its performance, how to various anomalies, various discrepancies, various gaps, various challenges which we have experienced over the years in the process of conducting examinations as part of the recruitment process to address them. One area we also have found that there is a need to re-look at these provisions of this Prevention of Malpractices in Public Examination Act, which will also be taking up with the government. We are in discussion. Similarly, there is a GO issued by the government in terms of actions and punishments when they were caught while indulging in malpractices in the process of public examinations. ఆ ప్రొవిజన్స్ను కూడా మనం రీలుక్ చేయాల్సిందే అని మన కమిషన్ది అభిప్రాయం. అది కూడా మనం చూసుకుంటున్నాము. మనం డిస్కషన్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. వీ విల్ బి టేకింగ్ అప్ విత్ ద గవర్నమెంట్ టు సీ టు ఇట్ దట్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ద ప్రొసీడియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ free from any kind of malpractices. Friends, I also take this opportunity to highlight the fact that from 1st of June 2019 onwards till date, Commission had issued 64 notifications for the posts numbering 6,040 and 4,636 are filled so far, and the remaining are under process at the moment. It will also be on my part to highlight the fact that to achieve, the government has taken many initiatives, and to achieve Mahatma Gandhi's dream of Grama Swarajyam, the Andhra Pradesh government has set up 15,004 Gram Ward secretariats that we are all aware of, that had become an epitome of grassroots governance and delivery mechanisms, not only across India but also globally too. So for which 1,26,728 posts, I repeat, 1,26,728 posts were filled in 2 phases, for which the recruitment examinations was conducted by the Andhra Pradesh Public Service Commission. Thereby, the APPSC undertook recruitment exams for an unprecedented 1,31,364 posts, jobs, government jobs in the last 4 years, which is another historic milestone and an achievement for which we are very proud of. Now, not stopping at that, the Commission is getting ready to notify another 1,199 posts, which comprises of CDPOs, degree college lecturers, deputy education officer, assistant environmental engineers, librarian, assistant librarians, etc. shortly, very shortly. I may also take this opportunity to also mention about the Group 2 scheme and syllabus. You're all aware that there is a lot of anticipation with regards to the Group 2 notification. చాలా మంది బయట కూడా చాలా ఓపికతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ Group 2 నోటిఫికేషన్ గురించి. Recently, government has taken a decision that Group 2 notification will also be issued very quickly. Honorable CM Garu Kuda, in our discussions and review meetings, he has been very particular that the Group 2 notifications should be issued as early as possible. So we are expecting that very shortly, Group 2 notifications. Now the Group 2 scheme and syllabus have also been revamped, as you all know, in order to incorporate a higher degree of rationality and to eliminate duplication, along with a greater emphasis on current topics including Indian society and science and technology.
Previous scheme had 3 papers. Now that has been replaced by only 2 papers in the mains. This is in order to eliminate duplicity and redundancy. Mana syllabus ni kuda manam relook chestunnam. As part of that, this also has been revised, and this is again has been a very popular demand since very long. That our syllabus, there is a lot of repetitions and then duplications and then a little amount of redundancy also within the syllabus. As I said, and the Public Service Commission will also be shortly recruiting, conducting exams for the assistant professors 2020 posts, 220 junior lecturers for universities and IITs across the state of Andhra Pradesh, which is happening after a gap of 17 years. This is also another historical milestone. We are all aware that the universities in Andhra Pradesh have been facing this challenge of shortage of regular assistant professors, associate professors and professors, for which recruitment was last done in the year 2006. So 2006 tarvata, 17 years tarvata ee recruitment jarutadi. So there is a lot of gap which had created as a result of this recruitment not happening for so many years in the academic arena, in the academic field in the state of Andhra Pradesh. That is going to be addressed now very soon. In the next 2 months, I think very soon, I understand that APSHE and the government AP Higher Education Department will be issuing the notification to this effect, and APPSC will be supporting this process by conducting the written entrance exams. As I said, that will also be another milestone as regards APPSC and the government of Andhra Pradesh is concerned. And as I said further, please note that another round of Group 1 exam along with Group 2 will also be held, for which notifications will be issued very shortly. Just to refresh your memory, the last Group 1 notification was issued on 30th of September 2022, and today we finish that process. So the next notification should be coming again by September or very shortly. So I would only appeal and request all the candidates, prospective candidates, youths who are aspiring for appearing for these exams, entrance exams, who are seeking employment, government jobs, that they should be prepared. Gatamlo kuda memu annamu last year kuda the result declare chestappudu on the 5th of July 2022. Previous Group 1 notification of 2018 ఏదో మనం కంప్లీట్ చేసి 4 years పడింది. అది లాస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం అన్నాము త్వరగాలో Group 1 నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, అందరూ తయారవ్వాలి అని చెప్పి ఆ చెప్పిన ప్రకారంగా 30th సెప్టెంబర్లో ఆ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ జరిగింది. It was issued, and today is the culmination of that. Now please be prepared for the next notification, because the government has already undertaken the exercise of identifying the post and the recruitment processes. So it is on the pipeline. Very soon we will be hearing this good news. So all candidates, they may be prepared for both Group 1 as well as Group 2. I also take this opportunity to appeal to all these aspirants, the youth, everybody, that once again, not to listen or not to get carried away or swayed by any kind of rumors
any kind of malicious propaganda ఏదే మన సోషల్ మీడియాలో కూడా ఏదో పెట్టడం అనడం అనుకోవడము లేకపోతే బయట కూడా కొన్ని వర్గాలు కావాలని creating this kind of confusion in the minds of the prospective candidates. So they should not get carried away by that. You have already seen, you have demonstrated, and be prepared for what is likely to come again. It is always a challenge to make the examination system an efficient and transparent process, minimizing subjectivity and uncertainties. ఇప్పుడు మీరు ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడో చూస్తే కూడా examinations, particularly recruitment, entrance exams, ante it's a big challenge for whoever conducts it. How to make sure that it is done in a very efficient manner. How it is done in a manner where there is no uncertainties in terms of the outcomes. Whether it is the quality, whether it is the success selection process, evaluation process, whether it is the timelines, time-bound manner. So, each process, there are various stages in the processes. So, it's always a challenge to see that how we can improve the efficiency, how we can bring in, you see, in a very scientific manner, see that the subjectivity and uncertainties are eliminated. It should be very predictable and not just a matter of luck. Luck బాగుంది కాబట్టి వచ్చేసారు అని అలాంటి కాకుండా it should be very predictable. Those who are who have prepared well should also be acknowledged appropriately. So it will be it has been a constant endeavor of APPSC to reform the process. ఈ ప్రాసెస్ని మనం స్టడీ చేసి ఏ విధంగా మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతారు, ఏ విధంగా మన రిఫార్మ్ తీసుకురావడము ఈ ప్రాసెసెస్లో వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. దట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ఎఫర్ట్ అండ్ endeavor from the APPSC to make it more scientific and accountable so that the most deserving and the fittest candidates get selected for government jobs and to the civil service to serve the society better. Ultimately, the objective is twofold, not only a source of an employment for the youngsters, but also this is how future prospective civil servants of the society, people who will serve the society, to serve the people of the state and to serve the people of this country are selected. So our process ni enta మెరుగుగా చేయాలి, ఎంత ఎఫిషియెంట్గా చేయాలి, ఎంత ప్రెడిక్టబుల్ సైంటిఫిక్గా చేయాలని ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం మనం. We have also formed committees within the Public Service Commission to study each and every stage of this process. So ఇంకా రాబోయిన రోజుల్లో కూడా మీరు you will also come across that. Still there are, see, we have tried to really ensure that the processes are to try to perfect the processes. So our flow process lo manam perfection laga vachinamu, dan valana mana ee time bound ga manam deliver, you are able to deliver. But still there are some areas in terms of qualitativeness, a evaluation quality gurinchi kuda manam ఏ ఏరియా దాని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు we are studying and seeing how we can improve that process. We have also seen the best practices across the country. Various public service commissions law, what is the practices that they are adopting, including all the digital processes. Various digital methodologies also have been studied. We are also studying the UPSC pattern and a method, and we want to really adopt the best possible method. So towards that direction, I'm sure that in times to come, you will be witnessing as what we are
we have been stating towards a better and very efficient deliveries. Thank you. Jai Hind. ఏదండి అర్థం కాలేదు. విచ్ 110? ఓకే, అది మీకు we will circulate to you. So 110లో broadly Deputy Collectors 13, DSP Civil 13, CTO 13, తర్వాత ATO Treasury Officers 11, MPDO 16. ఇది ముఖ్యంగా లార్జ్ చంక్స్. ఈ 111 ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా we will circulate and distribute to you all. Okay? So friends, is there any more questions? I'll take one here and then lady there, please. Manu 3 boards was constituted, and in 8 days, 8 sittings, we have completed all the 220 at the rate of 10 candidates per board in a day. Yes. So 5 candidates in the morning, 5 candidates in the afternoon. 10 candidates at the rate of half an hour per candidate on an average. Highest marks అంటే ఇప్పుడు చూడాలి మనం, అంటే డెప్త్గా వెళ్ళలేదు. మరి చెప్తామండి. we'll satisfy you this time. Okay, yes ma'am. As you already told, like after so many years, the recruitment is happening now. Yes. Why we can only see few posts also? No, we had a very large chunk last time. We had about 167 posts last 2022. So this is 111. So we'll see another similar figure. You see, ideally, every year the recruitment process, if not every 2 years, it should take place. Because the batches should be in a smaller number. If you look at the cadre management of the civil service in any state, whether it is All India Service or whether it is state civil services, the batches should not be very big. Batches should not be, it should not be conducted once in 3-4 years when there is a big accumulation of numbers. Then what happens is that inter-se parity within the batch also will be very skewed. You'll see the first few numbers in the batch gets promoted and also gets into All India services like IAS, IPS, whereas the junior most in the lower in the number, in the ranks within the batch, they have to wait 3, 4, 5, 6 years. So this kind of disparity also comes about. So it's always advisable to take smaller numbers but have it more often. When we can expect next recruitment process before election? Well, as I said, you can know very soon. Very, very soon. As I said, since last year itself, our Honorable CM particularly himself has been pursuing that, and then every discussion we have. So as a result of that, you're seeing what we have finished today, and you'll see another batch coming in very, very shortly. దీంట్లో 111 అది అన్ని Group 1, అది Group 1. Group 2 దీంట్లో లేదండి. Group 2 కొత్తది వస్తున్నారు. అది చెప్పలేము. అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ అండర్ ద ప్రాసెస్ జరుగుతున్నారు ఇప్పుడు. అన్నీ అది నేను కూడా పేపర్లు చదివినాము. అది ఆ మీడియా వాళ్ళు రాశారు, అది 1000, 1200 ఏదో రాశారు. అండ్ Group 1లో కూడా విల్ బి మోర్ దెన్ 100 అని అనుకున్నాము. Should be more than 100. Yes, more than 1000 posts for the Group 2. లేదండి, Group 1 is separate. I think Group 2 there will be 1000 or maybe more. Similarly, Group 1 will be at least 100 if not more. So atla. ఏదండి? There's a process. See, there are
Part of the challenge with the recruitment process Public Service Commission faces is litigations. ఈ లిటిగేషన్ వలన కూడా చాలా వరకు డిలే అయిపోతున్నారు. సో దానికోసం కూడా మనం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు కూడా we have undertaken. Court cases డీల్ చేయడం, and then within the organization సబ్ కమిటీ క్రియేట్ చేయడం, మన కమిషన్ మెంబర్స్ కూడా అండ్ ద కమిషన్ స్టాఫ్ చాలా క్లోజ్గా మానిటర్ చేసి ఇది వాళ్ళ లిటిగేషన్స్ని హ్యాండిల్ చేయడము. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్. అక్కడ కొద్దిగా లిటిగేషన్స్ ఉన్నాయి. వెరీ సూన్ విల్ ఓవర్కమ్ దాట్ as well. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సారీ అండి. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ది 2020 అంటే మనం రిక్రూట్ చేస్తున్నది 2020. Is that? Yeah, it is already, I think it's 2020 posts of assistant professors, which APPSC will be conducting the exams. Yeah? So, this should not get affected. అంటే అడ్వాన్స్గా ఇస్తే అది, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ దాట్. బట్ టు మై మైండ్, if the process is ongoing, it has nothing to do with the electoral process. Kabatti, it should not get affected. అది నోటిఫికేషన్ యాప్షే వాళ్ళు ఇస్తారు. యాప్షే అండ్ ది యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఇస్తారు. అయితే మనం రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటాం. అది చాలా ఒక వారం 10 రోజులు రావచ్చు. ఓకే. So thank you, friends. We are looking forward very soon to meet again. Jai Hind. అరే, ఇక్కడ కూడా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడే కాదు, ఇండియా మొత్తం సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ 200 షోరూమ్స్ సెలబ్రేషన్స్. అద్భుతమైన ఆఫర్స్ కోసం ఈ రోజే వచ్చేయండి. Good afternoon, friends. అందరికీ నమస్కారం. I'm sure that all of you are eagerly looking forward, and I'm sure particularly the candidates and the aspirants for this announcement. చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ మన ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు డిక్లేర్ అవుతుంది అని. There were a lot of speculations also outside whether it will come out as per what we have promised. మనం ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనం అప్పుడు అన్నాము ఈ టైం బౌండ్ మేనర్గా ఈ ఎగ్జామ్స్ ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కండక్ట్ అవుతుంది అని. సో వన్స్ అగైన్ వీ డెమాన్స్ట్రేట్ టు ఆల్ దట్ వీఆర్ able to keep up with the timelines that what we have mentioned before. So this is also part of the government's directive or a desire that we received, a mandate which was given to us that we should complete the recruitment processes in a time-bound manner and see that the cycle is as rationalized as possible, to make sure that the aspirants, the youth, particularly in the state of Andhra Pradesh, they are facilitated by the various opportunities which the government is offering in terms of employment opportunities. So we are declaring the results of provisionally selected candidates for the 16 categories of post under Group 1 services for the notification number 28/2022. The total number of posts notified are 111, out of which 1 post is notified under sports vacancy and will be filled up soon after the report from the government level committee as per GOMS 74
is received. Therefore, the total posts today are 110, for which the results are being declared. As you are aware, totally 1,26,449 candidates had applied, and 87,718 candidates appeared for the screening test, preliminary test antaru adi, on 8th of January 2023. And the results for the preliminary examination, as you are well aware, was announced in a record time of 19 days on 27 January 2023. Total 6,455 candidates were shortlisted for the mains exam in the ratio of 1:50. And the mains examination was conducted from 3rd June to 10th June 2023 in a conventional method of printed question papers. Now, I wish to also highlight the fact that APPSC has been constantly endeavoring to make sure that the entire examination processes are rationalized, the standards are really looked into, and always make an effort towards improving the process and the procedure and the delivery mechanisms, apart from the quality and the standards of the various processes. For example, preparation of question paper, it was on par with UPSC standards. You have been able to screen out mistakes and translation errors both in the preliminary and the mains. For the first time, CCTV with live streaming facility installed in each classroom along with the chief superintendent rooms across all examination centers, and an exam control center has been created in APPSC headquarters, which has enabled live streaming of the examination process. This is for the first time. మనం ఒక ఎగ్జామ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అని ఇక్కడ హెడ్క్వార్టర్స్లో ఏపీపీఎస్సి ఆఫీస్లో కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. I think many of you have already seen it. So we are monitoring it live whenever these examinations have taken place. This was also not for the first time before. That ensures and enhances efficiency, accountability, and transparency while conducting the exam in a smooth and seamless manner. Many observations మనం ఇక్కడి నుంచి కూర్చొని ఆ కెమెరా ద్వారా చూసి రూమ్స్లో ఏం జరుగుతున్నారని ఇక్కడి నుంచి మనం అలర్ట్ చేయించి రెస్పాండ్ కూడా చేయించడము. We also had instances where a candidate, a lady candidate, woman candidate, she had fallen unwell. అది మన కెమెరాలో కనబడింది. She was not keeping well. So then respond to that, medical help to that was also arranged for very quickly. And similarly, biometrics was captured with facial